The alternative Digitalk. Real issues, real talk. What at the church, though? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Ssenyonyi now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally. Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kanya mukumulamuko ekyali Mighty Drive nkwaniriza nnyo gwe yakatwegatako nze omumejjaluwe Didian eranga mu studios nakalidde ddano omugenyi waffe ow'olunaku olwaleero omukulu Dennis Tumuhairwe eranga omwami ono agenda kubanga tutambula naye okutuuka ku ssaawa 4 ezakalasa mayanzi okwongera okuttaanya ku nsonga ez'enjawulo nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Tutunuulira nsobi ki abali ku ludda oluwabula gavumenti ze bayinza okwewala okubanga munnange batuuka ku buwanguzi oba bakyusa obukulembeze nga bwe baagala okukikola mu mwaka guno gw'ebyokulonda gwe tugendamu. Embeera nno bwetyo bwekyali ey'ebyobufuzi
birabika nga byatandise dda okutalaaga eggwanga okuva mu campuses ez'enjawulo oba okuva mu bannabibiina ab'enjawulo batandise dda okuba nga bateekateeka okutalaaga eggwanga okubonyisa enjiri y'ekibiina naye agenda kubatubuulira omwaka oguwedde 2024 ye agulabya atya bwe kituuka ku nsonga z'ebyobufuzi era nsobi ki ezo ezikoleddwa omwaka oguwedde ezaali badde zitasala ate kutuuka mu mwaka guno ogwa 2025 mwami Dennis Merry Christmas, Happy New Year. Ndoza tutandikirewa. Sokola mse kubatulaba. Batulaba. Mbalamusiza nnyo. Dennis Tumuhairwe nga bulijjo. Mbayoza okutuuka mu mwaka guno. Naawe mukyala luwedde mumbejja. Yes. Nkuyoza Happy New Year. Ne timu yonna eya wano ku Digitalk. Okay. Muganda wange Norman Arnold Farida simulabyeko n'abalala bonna. Okay. Happy New Year. Abafunye ebirungi tubeebalizaako n'okubayozayoza pozi n'ebizibu bye twafuna ebiyitirivu ebibadde mu ggwanga lino. Okay. Of course obwavu bwo busigadde bunga bw'amaanyi nnyo bungi then n'okufiirwa. So omwaka nga gutandika twafiirwa muganda waffe Elinnya. Kitalo nnyo kitalo ddala. Nze abadde mukwano gwange I can say. Tutambudde ebbanga ddene ne Honorable Elinnya Muhammad. Of course ng'abantu be mutambula naddala mu politics mubamu n'obutakkaanya here and there. Tube tetukkaanya bukuwula nsonga ne Elinnya. Naye tubatambudde together for over 10 years. Nga tumanyiganye. Kirungi kiwaziika okuva mu DPS twaziika. Okay. Of course ebyaliwo Katemba yaliwo bamulaba. N'enteekateeka twazirimu okumala ebbanga ddene. Okuva we yafa. So okumuteekako ettaka erisembayo saafuna mukisa ogwo naye nga twali wamu ne family okuva we yafa paka okutuuka okumuwerekera okusinza ku program nga bwe zaali zitambula. Naye kitalo nnyo oza tujja kwogera nga tetunatuukayo nga tetunayingira mwaka guno because ezo events zibaddewo mwaka guno katoka tuyite mu mwaka gwa 2024 ogulabye otya? Omwaka 2024 gubaddemu okusomooza kungi nnyo. Okay. Kwatandikira mu bintu bya njawulo. Okay. From opposition waliwo reshuffle ojjukira ya leader of opposition. Era around Christmas wa 2023 waliwo announcement y'okukyusa leader of opposition era around this time January waliwo handover mu parliament. Yes. Ya omwami Ssenyonyi from Honorable Mathias Mpuuga as leader of opposition. Twakubaganya ebirowoozo byali bingi nnyo ku nsonga eyo nga bwe yali decision etali ntuufu. Naye kubadde yali ntuufu okuva mu bakulembeze b'ekibiina. Newankubadde abakulembeze balina obuyinza obukikola naye twagamba nti mu lutalo ng'olina winning team yali empanguzi ng'olaba ekola bulungi kyali kya bulabe nnyo okukyusa winning team nga twalowooza nti kyali kijja kuleeta ebizibu. Nga bwe twayogera wano era kyazuuka nti oba oliawo tuyinza okuba tetwali ba prophet of doom nga batera kwogera naye tuyinza okuba twalabira wala nti enkyukakyuka gye baakola mu leader of opposition eyali aperforminze obulungi nga ne mukama we bwe yali amurelivinga ku mulimu yagamba nti tukuyigiddeko bingi mukulu waffe era n'agamba ono nti engato z'olinnyemu nnene ddala simanyi oba n'osobola ozikola ki ozituulamu naye nagamba because it's a culture kukyusa ffe tukoze ki tukyusizza which we did not agree some of us era engato zaali nnene zaalabika nga zaali nnene okugezaako okuzimitigating ozituulamu balowooza nti basobola okuteekawo embeera eyaddakaawo ebyobufuzi byakyuka from that point in the side of opposition tetulina bye twakola mu 2024 yonna. Akulira abali ku ludda olwa gavumenti mu palamenti omukulu Ssenyonyi nabadde mulaba ng'ayongera okusiga ekifaananyi omwaka gwe ogusoose nga leader of opposition bwe gubadde naga nti yasanga embeera yadde obunkana dda nti okweyawulayawula okuli mu bali ku ludda olwa gavumenti mu palamenti
already yabisangawo newankubadde nga akola butaweera okulaba nti bano baddamu okwekwata ekitole. N'agamba nti mulimu ebimu ebituuseewo okugeza nga omukulembeze wa UPC kakati mu ntuula zaabwe ze bateekateeka nga bali ku ludda oluwabula gavumenti akiika naye nga kyali tekibangawo. Kakati ekyomukisa omulungi ffenna tubadde mu ggwanga lino nti si kituufu nti ekifaananyi kyayogerako of course olaba ne mu family mu nyumba internally with your spouse, with your children mubamu n'obutakkaanya naye mubumanaginga mu ngeri nti neighbor ayinza obutamanya nti abo nti oli basuze bakoze batya bayombye. The management eyali mu opposition because it is tetuli ni one si bibiina bibiri nga mu America bibiina bira nti you have Democrats and Republicans. Uganda tuni bifuzi tuna ebibiina bya opposition ebisuka mu bitano. So nti okubimanaginga that means babatade mu bracket muntu mwena mu opposition naye ate mwe opposing already. So nti omuntu yandibadde asobola okumanaginga abantu be nga bali muki mu opposition nga batakkaanya. So balina obutakkaanya baabwe nti UPC ina ideology yanjawulo ku ya Democratic Party. Democratic Party yanjawulo ku FDC ku ya NUP ne PPP People's Progressive Party. So ne ya Jema. So zali zanjawulo okubanga tetwalabawo obuvuyo publicly nti management omukulembeze eyaliwo obukulembeze wa parliament obwaliwo mu kusooka tetwawulirayo nduulu oba mbeereetu as you'd say. That means waliwo management eyali y'amaanyi. So kituufu gy'ole kyagamba nti waliwo obutakwatagana naye bwali managed baali babumanaginze eyatakulembe oluvuganya yalagezaako obumanaginga ng'ageza kwogerako n'abantu bonna era nga mu public ebyo tokola ki tobiwulira until bwatuusa obukulembeze in his reign as leader of opposition yasajula busajuzi mbeera talina kyeyamanaginga nti yamanaginga kino because bw'olaba emyaka 2 okuva otwava mu kalulu 221 okutuuka 224 we yakwatira egyo emyaka 2 n'ekitundu obuvuyo tewali public tewali kwesowaŋŋana nga opposition nga bwe kibadde ku mwaka guno oguwedde wabadde leader of opposition. Nze ndowooza kivudde ku nkwata ye ey'ebintu ensonga ezimu okuziteeka nnyo mu kamera. Bw'obeera leader okyogera kuba nti mu by'obukulembeze abadde yakayingirayo because ye mukwogera kwe yagamba nti abantu bangi nnyo abeemulugunyiza ku babaka abali mu parliament neyo 11 abagamba nti ababaka bakiboggwe n'agamba nti ababaka bano baasoma era ekyokukola bakimanyi. Anedda ekiboggwe kiba mu mirundi ebiri waliwo okubanga tomanyi kyakukola ng'oli mufumujja nga oli mupya then waliwo okubanga deliberately okola ebitali bituufu. Omuntu atamanyi fena tutandika tetumanyi naye you give chance oyige. Atamanyi bw'ajja nga ayagala kuyiga era bangi abaka ba parliament osobola okugamba nti gundi yajja mupya nono mupya but how they have behaved and how they have acted olaba nga bagezaako okuyiga nakweyisa mu ngeri ekulaga nti wadde bato baagala okuyiga then waliwo omuntu nga deliberately ajja naye nga byakola tebigattako. So abaka parliament yes baali tebamanyi abasinga obungi mu kisanja kino. However n'enkwata yaabwe enkola tebadde nungamu. Deliberately leader of opposition yavaako yateekawo emisomo giba orientinga nga gibayingiza mu system era bayagala okuyiga sagala kwa wano manya ndabye nga progress bakola progress era nga olaba nti kyewuunyusa nti ono mbaka mpya ngulaba entambuza gyatambuzaamu then waliwo bo abalala abasigala nga bakola ebintu mu ngeri y'obusaago ayina ekyokubiri saabapya bokka nti osanga n'omuntu amazeemu ebisanja 2 ng'ate ye alemeddwa okuyiga ate ng'aze kuno ku mulundi guno abaka bangi mwe bali ddala abapya nga bakoze batya nga bapikinze up. So it's not about oba ono mupya oba ono novice, it's about the willingness really to learn. Kivira ddala ku leader. How is the leader behaving? So leadership really fe tumaliza tunenya leader
nga tugaa nti mukulembeze abantu bakulema okukulembera because ffe tetujja kugenda nga tunenya buli omu tugaye kati ate gundi wakyakoze bwati unakoze bwati. As a leader, how have you behaved? So it is your responsibility as a leader to first of all promote harmony and also lead. Leadership, you lead from the front as an example. Gobade weeyisa otya. So katuyagala bw'obanga osobola okugenda kanku ekyokulabirako. Bw'obanga leader opposition asobola okugenda ku rallies n'agenda mu constituency eyo opposition n'amukonjera n'amuvumirira kati nga ye leader because nze ekyo saakirabako ku mulembe gwa Mpuuga. Kyokka Mpuuga teyalina bayitakanya nabo as people in the opposition. Naye nze simanyiyo omubaka wa parliament kabeera omu bw'ati oba wa FDC oba wa DP oba wa kibiina kirala Mathias Mpuuga gwe yagenda mu constituency ye n'amuvumirira nga member wa parliament nga opposition ne mwami Ssenyonyi akulembeddemu ogenda mu constituencies zate ab'ekibiina kye n'agendayo aba NUP bennyini n'abakonjera. So omusi babiri si basatu. Kakati bw'obanga osobola actinga bw'otyo ng'oli mukulembeze within your own party kati bw'otuuka ku FDC ogenda kukola otya same story, bw'ogenda ku UPC same story. So bw'abaawo obutakkaanya oba obutali kukwatagana mu opposition kivudde ku bukulembeze obuli mu parliament at this moment. Butononde obudde bungi omwaka gwonna mu politics because ng'ogyeko stories za Dr. Besigye ezajja oluvannyuma ne launch ya Democratic Alliance Democratic Alliance ne lajira amaaso twali tukutadde mu NUP nga tulowooza nti as the leaders of opposition bw'obanga gokulemberako oyinza ogamba nti it's still far-fetched kubanga olaba distance mpanvu nnyo from the government to the leader of oppositions at the moment ng'olaba baka bangi nnyo gap eringa ennene naye gubanga gwe namba 2 tukusuubira nti gw'olina chance closing a gap esemberera obukulembeze. So twalowooza nti NUP esembereddeko kuki ku bukulembeze ejja ku actinga that way naye eyongedde okulaga nti ate edabuzi ki mabega ekoze ebadde ku self destruction mode ebbanga lyonna lyetugirabye naddala guno omwaka oguwedde ogwa 2024 nti etambudde ku self destruction. Nti ogenda ku drawing board n'ogamba n'okola assessment n'ogamba nti twali where were we at in 2021 where were we in 2022 2023 kati tuliddawa olabanga tewali progress ne waliwo ki decline. NUP mu kujja kwayo yatulaga nti yo egenda kulabisa omwaka oguwedde ensonga nyingi nnyo obaolyawo zeeyongedde bo ze bagamba nti bazitaddemu nnyo amaanyi okwongera okulabisa biki ebyo bannayuganda bye babadde batamanyi ebibadde bifa mu parliament n'eri abakulembeze baabwe bo bannayuganda nibo batera ensonga ku mmeeza okwesalirawo. Bwe tudda ku nsonga ya corruption scandals ezaali mu parliament of course twalabako abakulembeze abenjawulo nibo be twali tutasuubira okuba nti baali bazeenyigiddemu era nga bino bannayuganda babadde nga tebabimanyi. No, si kituufu. Corruption has been around. Corruption is part of the NRM regime okuva we bajja mu buyinza. Baminisita bangi be bagobye have been censured before NUP came to play ku mulembe gwa FDC even actually before FDC waliwo baminisita bagizi mu mwezi abantu abakulembera censure yabwe ate yaliwo ne byanyima nga member wa parliament ate yaliwo NRM. Corruption has been there in the government in the ministries nyingi nnyo mu mulembe gwa NRM guno. Weba accounting officers weba kute bakazinda bangi nnyo abadde interdicted mu government eno olwa corruption. So si kituufu oli bw'avaayo n'agamba mbu batandise kati kulabisa nedda. Ekyenjawulo nti okulabisa okw'omulundi guno kuba kwa kamera bikomaawo tebeerawo bagita batya accountability. Okulabisa okutalika accountability. You see, you must be able to say, Dennis, for example, was involved in ABCD, no tachogera bwogezi, no tabling obujulizi, no genda maaso nabwo, and no causing chebayita batya accountability. No causing Dennis
where is the proof? Ensonga ze basinga okubeera okusibako essira aba NUP ku mulundi guno zaali zakiyita mu luggya, because there was no consensus that there was that any corruption in some incidences. For example, Jebesibaka Service Award nti yali even sanctioned by all the courts, ekitegeeza abamala obudde bungi nga bali mu lugambo oba lumamu omugalingi, because tulowooza nti bwebanga waliwo corruption, bring evidence, make people resign, oba make people account, oba ono bamusensuring, oba ono bamutwale mukomera bwabanga ddala abbye essente. Naye bw'odda mu kunyumya obunyumya emboozi n'osigala ng'ogenda bugenzi ku lumbe ku rallies nga mweyogerera, and then what? Kyekibuuzo kyentera okubuuza. Bwe mulabisiza and then what? Because fe tugenda ensonga bazirekedde bannayuganda mikono mu kulonda kuno okujja nedda abannayuganda babimanyi. Nkugambye nti bibaddewo ebbanga lyonna. The issue of corruption has been going on. Ate tubadde tuzogerako ebbanga lyonna era tuzivumirira, tewali muntu awagira corruption. Ng'ovudde na corruption, waliwo corruption is in different forms. Waliwo corruption ey'obutatu services mu bantu, nga mu ddwaliro temuli ddagala, nga sente z'eddagala baziridde, bazegabanyizza. National medical stores eba n'eddagala nga bali shopping ziri awo ne zirivundira mu store nga tebazitute na mu malwaliro. Ate nga waliwo abakulu bakolagana national medical stores abamu abasawo ate ne bazitwala mu clinics zaabwe. That is corruption. Roads not being constructed, ne bateeka essente ku luguudo olumu, contract netuuka okuggwako gye basayininga ne bacontractor ng'oluguudo tebakoze eki terukoleddwa. All those are forms of corruption. Zibaddewo nga tuzogerako all this time. So bannayuganda babadde bakimanyi era bwobuuza bannayuganda ogamba waliwo ekitatambula bulungi mu ggwanga lino, and we have been advocating for this over the years. NUP egenza okujja into play nga tubadde tukola ki, tubitambuza era nga byetukola ki, byetunyonyola bannayuganda. Twali tetusuubira tebbo kujja kukola te bye twali tukola. You know why? We thought actually kati nganze omutandisi wa people power, twasuubira nti tuleesa ate abantu abasobola ate okumobilizinga masses, tuve mu kwogera obwogezi, because ife kye twali tukola tuwogedde ku corruption emyaka gyonna. Kukola ki? Kuna social media kutypinga arrest Museveni oba we are removing a dictator. No, si bw'oto mobilizing masses. Mobilizing masses into civil disobedience, lawful civil disobedience. Abantu bakunganye obagambe nti bannange, we are marching for corruption. Non-violent marching for corruption. Tukunganye bannange tugende nti bannaye gundi ne good tuyina ensonga zino bwe ziti olw'obuli lw'enguzi katugenda kukunganya bannayuganda tusinkane ku kisaawe kiri tutambule tukolewo kyenjawulo, because tubadde tunyumiza emboozi eyo ey'okugamba nti bannayuganda ababbiddwa for a long time. So gwe bw'ojja togamba nti nange ndabisa, just gwe okozesa kigambo bo baleeta bulesi kigambo kipya nti kulabisa, but ffe tubadde ebbanga lyonna naffe tulabisa twogera ku corruption. Bw'oyogera kati bubakola ki kyenjawulo okwogera oba okutayipinga. Oh, that's what we've been doing. Choka lukwaga baita lukwaga NUP yaleta lukwago. NUP yaleta besije. No. Manyi myaka yayogede corruption. Abada kola chabaleta labisa. NUP yalese bulesi kigambo kipya nti kulabisa. Naye bye bakola Dr. Besije byabada kola ebbanga lyonna, Elias lukwago byabada kola ebbanga lyonna, bakasiba nti abantu bonna abade mu opposition. Just baite bakoza kigambo kulabisa. We expected a new party. Gitwalowooza ngaffe abatandika nti kati ate bo fenge gitwali tusumuseemu nga tugala tukuzeemu ate nga n'abavubuka bano tulowooza nti gavumenti eno yali eyimirirawo olwa propaganda n'abavubuka. Nga tulowooza nti eno bano abayimbi balina following eri naive nti abagoberezi baabwe tebalowooza nnyo. Bw'abagamba nti badde tutambule
basobola okuactinga ne bajja ne babeera mu kyemulimu mu ngeri ey'ekinyumo naye nga go bachanolinze ku kyoba chanolinzeeko because ani yamachinga ku palamenti ani yamachinga manyi lwaki mbuuza anti that's the point nti abavubuka ab'enjawulo abo be babaddewo era twali tulowooza nti omuntu nga abakulira ekibiina kya NUP because nkugambye nti bo bali close era tulowooza nti balina support y'abantu twalowooza nti balina support y'abantu nti basobola bwe yandiyimuse n'agamba kati nangiridde enkya kino kanku ekyokulabirako March to Parliament eno bagenzi bagamba tebalina kibiina mwe basubscribing tebagala kuteeka ku nzikiriza eno beeri bo baagala bakole ekintu balage nti naffe abavubuka tusinze you see kibinya okukola ekintu nga tekirina consequence nga tekigenda kukola ki kuva mu bibala it will be a total waste of time. You must do something that will actually produce results. So the fact that the Gen Zs could not achieve success in their demonstrations was a total failure. But why did they not succeed? Ekyabalemesa okusucceedinga because of the leadership. Tebalina bukulembeze butuufu. Sebe twali tusuubira okukulembera aba Gen Z. Of course ebizibu bya corruption oba n'embeera yonna enyiga bannayuganda bonna regardless of political affiliation. So era tumatira tulowooza tukakasa nti bwe tuba tuli ku demonstration zonna ze tukola ezo everyone is affected. Era zikosa buli omu member oba wa kibiina NRM oba wa FDC oba wa UPC oba toyina na kibiina kyowagira omuntu yenna ali mu omuntu wenna ali mu ggwanga lino all the bad services ezitali ebitagenda maaso mu ggwanga bikosa abantu bonna. So oli wagamba nti nze kindese ku demonstrating because sagala kuba na side. Of course kituufu kabere nga nze kabere wa UPC bwe nga yetaasize eggwanga lino ba beneficiary babera Uganda bonna. Kabere NUP singa NUP yabadde yambye eggwanga lino ne tujjawo a bad government ne tuteekawo service deliveries. Everybody is going to benefit from the service delivery ebeera mu ggwanga. So Gen Z okugamba nti ffe tuzze olwokubanga tetwagala kubanga tulabika bali aligned to this kind of political organization or what, and then demonstration never area unga yielding results. Chiba chimenya bumenya, it is almost a waste of time. We expected the politicians to be involved. Okay. Kubanga bana Uganda bebakwasa obuvunanyizibwa. Of course tugamba nti bana Uganda bayino obuvunanyizibwa okwetaba mu nsi yaabwe naye beetaaga leadership. That is why mwesola ne mugamba nti mutuwe tubakulembere. Bana Uganda tebasobola kwekulembera nedda. Ati gwe bakulondera ki? Tewali nsonga ki balonda mukulembeze nga tosobola kulaga leadership oba kugaba direction. The reason we set out to be leaders of others is to be able to give direction here and there. Toyinza suubira bantu kwekulembera ate nga balina leaders. So then what is your role? Omulimu gwo ng'omukulembeze gubeerawa? Tubuulire omulimu guguliwa. So yes, okwogera si kubi, but and then what? We expected much more than that. So omwaka guno 2024 ku side ya NUP tetuna kyetukoze, tubadde lamentation era omukulu nga bw'ogambye abadde basically nga ina verse ya lamentation ndoza ja quoting ya Bible ng'ali mu kukaaba bukaaba munange nagezako kino nekigaana nengezako kino nekigaana siraba kintu kyagamba nti succeedinga bw'ogamba nti nayogerako era nyongera okwogera abantu boogedde ebbanga lyonna and then what? So wajja kwogera n'ekirala nti nga leader of opposition
ebbanga lye lyakoze mu palamenti alemeddwa okulemesaayo wadde etteeka n'erimu nti at least ku mulundi guli when his predecessor Mathias Mpuuga was still in a lead of opposition he tried to mitigate ensonga etteeka ku mwanyi baali basinzidde naye lwakuba nti ennamba si kituufu ekyo ababaka 19 baleeta emwanyi bw'obazza ku sayidi ensonga y'omwanyi basooka ne bagireeta ku peneti omujjukira nga Mpuuga ye mukulembeze wa opposition olowooza balwana nnyo how Mathias Mpuuga handled the issue of Pineti ng'ayagala kutwala emwanyi yaffe bamaliza bagimusuuzizza handling y'ono yajja akuba ebikonde naga atufulume naga batuwangudde bakubye gundi n'afuluma palamenti ne bayayagala agende maaso nga aliwo omubaka munne oba omubaka ogwakulembera ng'akoseddwa ate omubaka mwennyini yatandika kulwana ng'alwanira ntebe so ensonga gye twalina omubaka bw'asalawo ne yeeteeka mu mbeera eyo ye yandivuddewo n'agenda mu ddwaliro ffe ne tugenda mu maaso because Uganda bo beetaaga results because wa parliament asuspendinze ababaka abasoba mu 10 nga ku babaka 19 10 ku bo ba 15 bali suspended mu lutuulo si bakukiika oyagala agende mu maaso ne bwajja mu 30 because abaka abayisa parliament abayisa etteeka si 10 twetaaga 10 wetaaga bali abenaare mu kwegattako you must because okulemesa Pineti okutwala emmwanyi abaka benaaremu batwegattako so you must have the capacity as a leader to convince even bali because in parliament kutwakanya wano Lilian nti mu parliament ya Uganda abenaaremu bangi nnyo overwhelmingly bangi so go opposition ne bwojja nga wesize kazigo ki tosobola kubako choice mu parliament so ote kuba n'olulimi lw'oyogera nabo n'ofuna bakwegattako okuva ku side eri that is how you win in parliament kati ono yajja mu modi ndala ntukulwanagana ne bali kati goli outnumbered n'okuba ekifuba n'osolooza bannayuganda ntugenze kulwana ate nga tolina numbers obeera olimba bannayuganda tutuuse wano so n'oli yali alimba bannayuganda because era naye teyalina namba eri awo anti oli yannyonnyolanga yayogeranga ne bali ne bakyusa nga bali balina omwegattako era bingi bye yasuuza mu approach eyo naye era okunnyonnyola kwaliwo mu parliament okwongera okulaga nti bannange emmwanyi enyo UCDA bwe mugijjawo mulimu agenda kukosebwa mu ngeri eno mu ngeri eri n'ebirala nedda ekyo abaka baba bakimanyi naye bw'otaba olina kufuna approach engeri gy'oyogera naye nga tobafeeminze osobola okungamba bulungi nti Dennis you're not smart naye nga tuvumye kooti yange n'ogamba mwana bukooti bwo bwa layisi kakati nkya nja kukomawo sijja nakuddamu okuwuliriza by'ogamba so oyinza okwayogedde fact but how you bring out your facts so bw'ojja mu parliament n'ogaba baka parliament abenaaremu nti muli babbi Museveni emwanyi yaffe manyi mwenna kati bwe batuuka wali bagamba nti kale nga bakikozesa fujjo so what do? You have to talk to them respectfully because omanyi olina kyobeetaagako you have to talk to them in a way eraga nti your primary intention is to succeed in bringing down etteeka lye bageza kukola ki okwetta mu parliament naye bw'okyogera mu ngeri eyogamba nti tugenda kujja tubawangule n'ekifuba nga kyakulwana ate ng'okimanyi bulungi mu bikonde tobasobola then bali bw'owaze bw'ogambe nti banaye leero kiggwa obeera obalimba n'okujja n'ogamba naye actually if it means kugamba bali nti banemwe batuufu mukimanyi mwe batuufu naye mutuyambe wano kino kyokka tukikoze ki tukiyiseewo so that is how you must act as a leader bw'obeera mu parliament etalina numbers two things because what is your intention bw'obaga tosobola kulanagana nabo ate lwaki ojja n'oyetaba mu business eyo then after ng'ojja ng'otuza press conference ng'otunyonyola nga bw'olemeddwa omwegezi omu yagamba nti ensi enoonya omuntu alina kyakoze naye si oyo anyonyola lwaki alemeddwa the world is looking for somebody who has done something not he who can explain why he has failed to do something so ensi tenoonya gyowera ajja n'anyonyola lwaki alemeddwa ensi enoonya omuntu agamba nti bannange
nze we baleeta ensonga y'emmwanyi nze abasajja nayogera nabo nenteesa nabo era pene twamusuuza nti weebale wamma tulikayo so ono bana kati nga mwalaba twagezaako wano ne bigaana eyo noteeka wali accountability eyo gyowa eyo you're just explaining Joel is role edwaliro yagambye batandise kati okuzimba olwa pressure gye babateekako you see omanyi banga limazeewo eddwaliro eryo banga limazeewo lituuseewo kati batandise okuzimbako ekitonotono okusinziira ku lead of opposition. You see, that is also another lie. Abali abasajja batambulira ku peesi yaabwe ku ddwaliro eryo era emyaka gye bamazaawo siraba nti rooli ye y'amaanyi ina kyekoze because era still era bamusibira n'ebweru tebalina kye bamuwa naye era yalabisa nti eddwaliro limbadde musuubira okubanga ligwa mu bbanga bweti ne bweriti terisobodde kugwa olw'ensonga nti tewali kigenda maaso. Omanyi ettaka eryo we byatandika ebya ensonga za Temangalo omanyi saga ezibadde ku ttaka eryo from way back era bannayuganda just lwakwanga abamu teba followinga n'ensonga zibaddewo era abantu badde bazimanyi eddwaliro libawa terirabise guno mu mwaka 2024 bateogeddeko okumala ebbanga naye aze ayogeddeko bwogezi. Why am I challenging them? Nti nze ndowooza approach yaabwe baalina capacity kankuwa ekyokulabirako singa Joel Ssenyonyi as lead of opposition era mukwano nnyo wa Kyagulanyi yagenda bugenzi Kavule na Bobi Wine tugenda tunganya abalimi b'emmwanyi tubasuule ku State Square etteeka teryandiise eryo bw'aba yagala kukola nkola yakuzoganya. There are two approaches. One, you talk to the other guys nokola enkola ya Mathias Mpuuga nogamba nti banange kambanyonyole bantu mmwe ensonga za nteeseganya banange tukanyiza kino kigenda kukosa abantu bonna nonyonyola bali ne bafuna omutima ogwendeka mwoyo ne bakakkana bw'otakola ekyo ngoze ku kifuba kikyokola ogenda ku Kavule noga Bobi Wine ita King Saha anti tutasagwanga ita King Saha ita gundi ita King Saha ita Kabako ita Kabako King Saha anomala omuyimbi awo rain leta rain kati tukunganye tukubengo gwanga muje emwanyi bagitwala tusibira ku State Square King Saha yayimbye oluyimba tulumba parliament but anyway tetujagenda ye so netugamba nti banaye mwenna tukunganire wali ku parliament ate wetuva ku State Square tuyingira parliament mugezi mutiyise tubasobola kukwata ku mwanyi kati oli eri wakugamba ozembo olwanagana afisa butasinga maanyi gatolina na pressure gyo batadeko eri extra tulowooza nti enkola yaabwe ya kibogwe fe twali tuleeta people power tetwaleeta abantu abo olwokwanga bali twali tulowooza nti bategeera nnyo okusinga abaaliwo we thought they had numbers that we could use to achieve some things. Twalowooza nti Bobi Wine alina abawagizi bakola obukozi bwati ne basituka ngasobola gamba nti waliwo ensonga y'emmwanyi ne bajanga badduka ne basibira ku State Square abasabye naga bannange kanve ku mwanyi y'Abannayuganda omuya yagenda kundi awo because Museveni kasi threatening power ye Mr. Museveni bwawulira power is threatened ebirala byonna abita ate mwanya tekatoza byagazaaki just kutujoga bujozi so twalina abakulembeze abaaliwo abaali bategeera obulungi ate nga ebyokwogera babyogera ebitegerekeka nga tebajja buzikuyimba so bano abayimba ekyali kibaleeseza nga tulowooza nti balina capacity eteekamu kitwayita robadaba nti eteeka bali tudde wali mu parliament nga balireese fe tugambe nti kati basumululire embwa lulimi lwemuwolera gye bayita rabadaba entuufu sijja kujja mu boardroom nawe noyambala suuti noyogera oluzungu oba nokolamu gyokusaawo nagamba nti ngenda mukuba jeeke I am coming for you endu nezivuga nogenda eka. That's not how they come for somebody. That is not how. Dennis tugenda kumulamuko katono nnyo bwe tukobawo Mighty Drive tutandikiraawo ate okwongera okutunuulira ensobi ezikoleddwa abali ku ludda oluwabula gavumenti mu mwaka oguwedde ezaali badde zita crossinga
mu mwaka guno oba n'emyaka egiddako mu nsonga z'ebyobufuzi. Nsabotese ng'okozesa comment section ngenda kumasoma comment yo nga tukomyewo mu ssawa yaffe ey'okubiri. Ekyali Mighty Drive, temuvaawo.